Okay, now I want to cover the basics of the cryptography and network security. Okay, these are the principles of cryptography. Right. What is a security? Security name for the collection of tools designed to protect data and to threat hackers. Network security to protect data during transmission. Network security means that protect the data during the transmission only. Right. Next, what are the attacks and security attack? What is security attack? Any action that compromises the security of information owned by an organization. Security attack means that any action that compromises the security of information owned by any organization. It means that suppose there is a information we need to transfer from one place to another place. Okay, in that some unauthorized person, it means that hacker will modify the data. Hacker will modify the data. That is called an attack. Security attacks. Security mechanism. A mechanism that is designed to detect, prevent, or recover from a security attack. A security attack అంటే అంటే అనాథరైజ్డ్ పర్సన్ ఒకళ్ళు వచ్చి మన డేటాని మాడిఫై చేయటము, ఓకేనా, అది చేస్తూ ఉంటే కనుక దాన్ని సెక్యూరిటీ అటాక్ అంటాం. అంటే మన సెక్యూరిటీని కాంప్రమైజ్ అవుతూ వెళ్తూ ఉంది డేటా, కాంప్రమైజ్ అయ్యి. సో mechanism means that identify the that security attack, and it means that detecting the attack and how to prevent it and how to recover it. That is the mechanisms. అంటే ఫస్ట్ ఏంటంటే డిటెక్ట్ చేయాలి మనకి. సో మనకి డేటా అనేది మన డేటా మీద అటాక్ జరిగిందని, దాన్ని నెక్స్ట్ ప్రివెంట్ చేయడం ఎలాగు, రికవర్ చేయడం ఎలాగు అనేవి మనం చూడాలి. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ద సెక్యూరిటీ మెకానిజమ్స్. నెక్స్ట్, వాట్ ఆర్ ద సెక్యూరిటీ సర్వీసెస్? Security services. A service that enhances the security of the data processing system and the information transfers of an organization. The services are intended to counter security attacks, and they make use of one or more security mechanisms to provide the services. Next, what are the basics in the cryptography? What is cryptography? Cryptography, the art of science encompassing the principles and methods of transforming an intelligible message into one that in unintelligible, and then retransforming that the message back to its original form. Okay, cryptography means that generally crypto means that we need to modify, we need to suppose there is a data is there, the original data, we call it the original data, we call it as a plain text. Okay, plain text is nothing but the original data, that is the original message. That original message here they call it as a intelligible message. The original intelligible message is called the plain text. Ciphertext is nothing but the transforming the message, transformed message. Ciphertext, it means that we need to do something on the original message. Okay, that intelligible message in general intelligible message is nothing but there is a meaningful message. ఈ మీనింగ్ఫుల్ మెసేజ్ని మీద మనం కొన్ని ఆపరేషన్స్ అప్లై చేసి, ఓకే, దాన్ని మనం సైఫర్ టెక్స్ట్గా కన్వర్ట్ చేస్తాం. అంటే అది ఏదో వేరే మీనింగ్ వచ్చింది, ఒరిజినల్ మీనింగ్ రాకుండా వేరే మీనింగ్ లా వచ్చేసింది సైఫర్ టెక్స్ట్ అప్లై చేశారు. నెక్స్ట్, అంటే దీనికి ఏం చేయాలి, ఒక అల్గారిథం, ఒక ప్రొసీజర్ ఉంటుందండి. ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ నుంచి సైఫర్ టెక్స్ట్ కన్వర్ట్ చేసేటప్పుడు ఆ ప్రొసీజర్ని అప్లై చేస్తాం. అంటే ఎన్క్రిప్షన్, డీక్రిప్షన్ అంటే ఇక్కడ మనకి ప్రాసెస్ ఉంటుందండి. కన్వర్షన్ ఫ్రమ్ ద ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ టు సైఫర్ టెక్స్ట్ ఈస్ కాల్డ్ ద ఎన్క్రిప్షన్ ప్రాసెస్. కన్వర్షన్ ఫ్రమ్ ద సైఫర్ టెక్స్ట్ టు ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ ఈస్ కాల్డ్ ద డీక్రిప్షన్ ప్రాసెస్. ఈ ఎన్క్రిప్షన్ ప్రాసెస్లో ఏంటంటే ఒక అల్గారిథం, అంటే ఒక ప్రొసీజర్ ఉంటుంది కదా, ప్రొసీజర్ వి కాల్డ్ యాజ్ అల్గారిథం. ఓకే, ఒక అల్గారిథంని అప్లై చేసి అంటే ఎన్కోడింగ్ చేస్తాం. ఎన్క్రిప్షన్ అంటే ఎన్కోడింగ్ చేయడం, డీక్రిప్షన్ అంటే డీకోడ్ చేయడం. ఎన్కోడ్ చేయాలంటే ఒక ప్రొసీజర్ ఉండాలి, అంటే ఒక అల్గారిథం ఉన్నట్టు. ఓకే, ఒక అల్గారిథంని అప్లై చేసి మనం ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ నుంచి సైఫర్ టెక్స్ట్ కన్వర్ట్ చేస్తాం. అలాగే డీక్రిప్షన్ అంటాం, మనం ఏదైతే ఎన్క్రిప్షన్ చేసేటప్పుడు యూజ్ చేసిన అల్గారిథం ఉందో దాని రివర్స్ ప్రాసెసే డీక్రిప్షన్ చేస్తాం. దెన్ వీ విల్ గెట్ ద మెసేజ్, ఒరిజినల్ మెసేజ్ ఫ్రమ్ ద సైఫర్ టెక్స్ట్. సైఫర్ టెక్స్ట్ నుంచి మనం డీక్రిప్షన్ అప్లై చేసి సైఫర్ టెక్స్ట్ పైన డీక్రిప్షన్ అప్లై చేస్తే దెన్ వీ విల్ గెట్ ద ప్లెయిన్ టెక్స్ట్. నెక్స్ట్, plain text to ciphertext. Okay, చూడండి. All the encryption algorithms are based to general principles: substitution.
ఓకే, మనకి టూ జనరల్ ప్రిన్సిపల్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి ఏంటంటే సబ్స్టిట్యూషన్, ఇన్ విచ్ ఈచ్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ ఈజ్ మ్యాప్ టు అనదర్ ఎలిమెంట్. ఈ సబ్స్టిట్యూషన్లో ఏం చేస్తామంటే మనకి ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ ఏదైతే అంటే ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ ఇది నథింగ్ బట్ ద ఒరిజినల్ టెక్స్ట్. ఈ ఒరిజినల్ టెక్స్ట్లో ఉన్న డేటాని మనం వేరే దానికి మ్యాప్ చేస్తూ ఉంటాం, అనదర్ ఎలిమెంట్కి మ్యాప్ చేస్తూ ఉంటాం. నెక్స్ట్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్, ట్రాన్స్పోజిషన్ ఇన్ విచ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ ఆర్ రీఅరేంజ్డ్. ట్రాన్స్పోజిషన్ అంటే ఏంటంటే ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఆర్డర్ను మారుస్తూ ఉంటాం, రీఅరేంజ్ చేస్తూ ఉంటాం. అది అంటే మనకి మెయిన్గా టూ ఆపరేషన్స్ ఏంటంటే ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసేటప్పుడు సబ్స్టిట్యూషన్ టెక్నిక్ ఒకటి యూజ్ చేస్తాం, అలాగే ట్రాన్స్పోజిషన్ టెక్నిక్ ఒకటి యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, ద నంబర్ ఆఫ్ కీస్ యూజ్డ్. ఇఫ్ ద సెండర్ అండ్ రిసీవర్ యూజెస్ సేమ్ కీ దెన్ ఇట్ ఈస్ సెడ్ టు బి సిమెట్రిక్ కీ. అంటే మనకి ఎన్క్రిప్షన్ యూజ్ చేసేటప్పుడు కీని ఏదైతే కీని యూజ్ చేసామో అలాగే డీక్రిప్షన్ యూజ్ చేసేటప్పుడు కూడా వాళ్ళు అదే కీని యూజ్ చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద సిమెట్రిక్ కీ క్రిప్టోగ్రఫీ అంట, లేదా సింగిల్ కీ క్రిప్టోగ్రఫీ అంటాం, లేదా కన్వెన్షనల్ క్రిప్టోగ్రఫీ ఎన్క్రిప్షన్ టెక్నిక్ అంటాం. కన్వెన్షనల్ ఎన్క్రిప్షన్ టెక్నిక్స్ ఆర్ సిమెట్రిక్ కీ క్రిప్టోగ్రఫీ అని చెప్తాం. నెక్స్ట్, ఇఫ్ ద సెండర్ అండ్ రిసీవర్ యూజెస్ డిఫరెంట్ కీస్ దెన్ ఇట్ ఈస్ సెడ్ టు బి పబ్లిక్ కీ ఎన్క్రిప్షన్. ఇక్కడ సెండర్ అంటే మనం సెండ్ చేసేటప్పుడు ఒక కీని, అలాగే దాన్ని అంటే ఎన్క్రిప్షన్కి ఒక కీని, అలాగే డీక్రిప్షన్కి వేరే కీని యూజ్ చేస్తే కనుక దాన్ని ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ద పబ్లిక్ కీ ఎన్క్రిప్షన్. రైట్, ద వే ఇన్ విచ్ ద ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ ఈస్ ప్రాసెస్డ్. చూడండి, ఏ బ్లాక్ సైఫర్ ప్రాసెస్ ద ఇన్పుట్ అండ్ బ్లాక్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఎట్ ఏ టైమ్ ప్రొడ్యూసింగ్ అవుట్పుట్ బ్లాక్ ఫర్ ఈచ్ ఇన్పుట్ బ్లాక్. అంటే బ్లాక్ సైఫర్ అంటే ఏం చెప్తున్నామంటే మనం డేటాను తీసుకున్నప్పుడు ఇన్పుట్ని ఒక బ్లాక్స్గా అంటే ఒక సర్టైన్ డేటా, సర్టైన్ సైజ్ ఆఫ్ డేటాని బ్లాక్స్ అని చెప్తాం. ఆ బ్లాక్స్ తీసుకుని దాన్ని ప్రాసెస్ చేసి దాన్ని సైఫర్ టెక్స్ట్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తాం అనమాట. దాన్ని బ్లాక్ సైఫర్ అంటే బ్లాక్ సైఫర్స్ కన్వర్ట్ చేయడం, ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ నుంచి సైఫర్ టెక్స్ట్కి కన్వర్ట్ చేయడం, బ్లాక్స్గా డివైడ్ చేస్తే దాన్ని బ్లాక్ సైఫర్ అని చెప్తాం. నెక్స్ట్, ఏ స్ట్రీమ్ సైఫర్ processes the input elements continuously, producing output element one at a time as it goes along. రైట్, ఇక్కడ చిన్న చిన్న డెఫినేషన్స్ చూడండి. సైఫర్ టెక్స్ట్ ఓన్లీ, ఏ కాపీ ఆఫ్ సైఫర్ టెక్స్ట్ అలోన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద క్రిప్టానాలిసిస్. ఏ కాపీ ఆఫ్ సైఫర్ టెక్స్ట్ అలోన్, ఓన్లీ మన దగ్గర ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ లేకుండా సైఫర్ టెక్స్టే ఉంటే. ఓకే, సైఫర్ టెక్స్ట్ అంటే ఏంటంటే మన ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ మీద ఎన్క్రిప్షన్ అప్లై చేసిన తర్వాత ప్రొడ్యూస్ చేసే టెక్స్ట్ ఏమంటామంటే సైఫర్ టెక్స్ట్ అంటామండి. ఏ కాపీ ఆఫ్ సైఫర్ టెక్స్ట్ అలోన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద క్రిప్ట్ అనలిస్ట్. ఓకే, ఓన్లీ సైఫర్ టెక్స్ట్ మీద వాళ్ళు అనాలిసిస్ చేస్తుంటారండి, వాళ్ళు క్రిప్ట్ అనలిస్ట్లో అవుతారు సైఫర్ టెక్స్ట్ మీద చేసేవాళ్ళు. నెక్స్ట్, నోన్ ప్లెయిన్ టెక్స్ట్. The cryptanalyst has a copy of the ciphertext and the corresponding plain text. Plain text అలాగే సైఫర్ టెక్స్ట్ క్రిప్ట్ రెండు ఉంటాయి కనుక ప్లెయిన్ అండ్ దాన్ని ఏమంటామంటే నోన్ ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ అంటాం. నెక్స్ట్, చూజన్ ప్లెయిన్ టెక్స్ట్. ద క్రిప్ట్ అనలిస్ట్ గెయిన్స్ temporary access to the encryption mechanism. They cannot open it to find the key. However, they can encrypt the large number of suitably chosen plain text and try to use the resulting ciphertext to deduce the key. చూజన్ ప్లెయిన్ టెక్స్ట్లో ఏం చేస్తారంటే ఒక టెక్స్ట్ని వాళ్ళు అనుకుని దాని నుంచి సైఫర్ టెక్స్ట్ కన్వర్ట్ చేసి వాళ్ళకి ఏం చేసిన సైఫర్ టెక్స్ట్ వీళ్ళు చూజన్ ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ ఇవి రెండు ఒకటిగా ఉన్నాయా లేదా చెక్ చేసుకుంటారు. అక్కడి నుంచి కీని ఐడెంటిఫై చేస్తారు. ఇక్కడ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ కీ ఇన్ చూజన్ ప్లెయిన్ టెక్స్ట్. నెక్స్ట్, చూజన్ సైఫర్ టెక్స్ట్. ద క్రిప్ట్ అనలిస్ట్ అబ్టైన్స్ టెంపరరీ యాక్సెస్ టు ద decryption mechanism, uses it to decrypt several strings of symbols and tries to use the results to deduce the key. ఓకే, వీళ్ళు ఏంటంటే సైఫర్ టెక్స్ట్ని యూజ్ చేసి మనకి కీని జనరేట్ చేస్తుంటారు. స్టెగనోగ్రఫీ అంటే ఇప్పుడు వరకు మనం టెక్స్ట్ మీద చేసాం కదా. స్టెగనోగ్రఫీ అంటే ఏంటంటే ఒక ఇమేజెస్ లాంటివి ఉంటే దాని మీద చేస్తూ ఉంటారండి. చూడండి, ఏ ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ మెసేజ్ మే బి హిడెన్ ఇన్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ది టూ వేస్. ద మెథడ్స్ ఆఫ్ స్టెగనోగ్రఫీ conceal the existence of the message, whereas the methods of cryptography render the message unintelligible to outside by various transforming the text. Next, a simple form of steganography, but one that is time consuming to construct, is one which arrange of words or letters within an apparently unconscious text spells out the real message. ఓకే, ఇక్కడ అంటే ఏం లేదండి, మనం చేసేది ఏంటంటే ఒక హిడెన్ చేయాలి, టెక్స్ట్ని హిడెన్ చేస్తాం. ఇంతకుముందు టెక్స్ట్ని ఏమో మనం రీప్లేస్ చేస్తూ ఉంటాం వేరే దానికి. స్టెగనోగ్రఫీలో హైడ్ చేయాలి డేటాని, దట్ ఈస్ కాల్డ్ హైడ్ అండ్ మాస్కింగ్ చేస్తాం. మాస్క్ చేయటాన్ని మనం ఏమంటామంటే స్టెగనోగ్రఫీ అని చెప్తాం.
Next, what are the security services are there? The classification of security services are as follows. First one is the confidentiality. వాట్ ఈస్ కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ అంటే కాన్ఫిడెన్షియల్గా ఉంది అంటే సీక్రెట్గా ఉన్నట్టు, కాన్ఫిడెన్షియల్గా ఉందంటే కనుక సీక్రెట్గా ఉన్నట్లు కదా. కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ ఎన్షూర్స్ దట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ఎ కంప్యూటర్ సిస్టమ్ అండ్ ట్రాన్స్మిటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ యాక్సెసిబుల్ ఓన్లీ ఫర్ రీడింగ్ బై ఆథరైజ్డ్ పార్టీస్. అంటే ఇప్పుడు సీక్రెట్ అండి ఇన్ఫర్మేషన్, ఒక ఇద్దరి దగ్గర ఉంది ఇన్ఫర్మేషన్, వాళ్ళిద్దరే రీడ్ చేస్తారు, వేరే వాళ్ళు ఎవరో రీడ్ చేయరు అనమాట. వాళ్ళిద్దరే రీడ్ చేస్తుంటే కనుక దట్ మెసేజ్ హ్యావ్ కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ. వాళ్ళు కాకుండా వేరే వాళ్ళు ఎవరైనా రీడ్ చేశారనుకోండి, అప్పుడు కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ మిస్ అయినట్టు దాంట్లో ఆ డేటా పైన. ఎవరైతే ఆథరైజ్డ్ పర్సన్స్ ఉన్నారో ఓన్లీ ఆథరైజ్డ్ పర్సన్స్ మాత్రమే ఆ డేటాని రీడ్ చేస్తే కనుక, యాక్సెస్ చేసుకుంటే కనుక దెన్ దట్ మెసేజ్ హ్యావింగ్ కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ, రైట్. లేదా దాన్ని ప్రింట్ చేయడం, డిస్ప్లే చేయడం, ఏదైనా చేస్తూ ఉంటే కనుక మనకి అవన్నీ కూడా కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ మిస్ అవుతున్నట్టు. నెక్స్ట్ అథెంటికేషన్. Authentication ensures that the origin of a message or electronic document is correctly identified with an assurance that the identity is not false. అంటే ఆథరైజ్డ్ పర్సన్, ఇది ఎవరు పంపించారు డేటా. ఇప్పుడు మనకు ఒక మెసేజ్ వచ్చిందండి, ఈ మెసేజ్ వచ్చినప్పుడు కంపెనీ దగ్గర నుంచి మెసేజ్ వచ్చింది, ఆ కంపెనీయే పంపించిందా లేదా వేరే వాళ్ళు ఎవరైనా ఫాల్స్ మెసేజ్ పంపించారా, అది మనం ఆ కంపెనీ వాళ్ళే కరెక్ట్ పర్సన్ పంపిస్తే ఆథరైజ్డ్ పర్సన్ పంపించాలి అని చెప్పాలి. ఆథరైజ్డ్ పర్సన్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద అథెంటికేషన్. కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ అంటే సీక్రసీ, ఇన్ఫర్మేషన్ సీక్రెట్గా ఉంటాం. అథెంటికేషన్ మీన్స్ దట్ ఆథరైజ్డ్ పర్సన్ సెండ్ ద డేటా ఆర్ నాట్, అంటే ఒక పర్టికులర్గా ఎవరైతే ఆథరైజ్డ్ పర్సన్ వాళ్ళు పంపించారా లేదా అని చెప్పి అథెంటికేషన్. నెక్స్ట్ ఇంటిగ్రిటీ. Integrity ensures that only authorized parties are able to modify computer system, assess and transmitted information. Integrity ensures that only authorized parties are able to modify computer system, assets and transmitted information. Modification includes writing, changing status, deleting, creating and delaying or replying of transmitted message. ఇంటిగ్రిటీ అంటే ఏంటంటే డేటాను మాడిఫై చేస్తారు కదా, ఎవరు మాడిఫై చేయాలి, ఓన్లీ ఆథరైజ్డ్ పార్టీస్ మాడిఫై చేస్తే దట్ మెసేజ్ హ్యావింగ్ ద ఇంటిగ్రిటీ ప్రాపర్టీ. ఓకేనా. అనాథరైజ్ చేశారంటే కనుక మిస్సింగ్ ఆఫ్ ద కాంప్రమైజింగ్ ద ఇంటిగ్రిటీ ప్రాపర్టీ అన్నట్టు, ఎవరైనా వేరే వాళ్ళు చేస్తారు. నాన్ రెప్యుటేషన్ రిక్వైర్స్ దట్ neither the sender nor the receiver of a message be able to deny the transmission. Next, access control. Access control requires that access to information resources may be controlled by or the target system. Next, availability. Availability requires that computer system assets be available to authorized parties when it is needed. నెక్స్ట్ మెకానిజమ్స్ అండి, సెక్యూరిటీ మెకానిజమ్స్లో ఎన్సైఫర్మెంట్, డిజిటల్ సిగ్నేచర్, యాక్సెస్ కంట్రోల్. ఇవేమో కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ ఒక సర్వీస్ అండి, సెక్యూరిటీ సర్వీస్. అథెంటికేషన్ ఈజ్ ద సర్వీస్, ఇంటిగ్రిటీ ఈజ్ ద సర్వీస్, నాన్ రెప్యుటేషన్, యాక్సెస్ కంట్రోల్, అవైలబిలిటీ, దీస్ ఆర్ ద సెక్యూరిటీ సర్వీసెస్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద సెక్యూరిటీ మెకానిజమ్స్ అండి. One of the most specific security mechanisms in use is cryptographic techniques. Encryption or encryption-like transformations of information are the most common means of providing security. Some of the mechanisms are encipherment, digital signature, access control. Encipherment, digital signature, access control. First one is the security attacks. Okay, first attack, interruption. There are 4 general categories of attacks which are listed below here. Interruption. First is the attack, security attack is the interruption. Right. An asset of the system is destroyed to becomes unavailable or unusable. Okay. This is an attack on availability. Okay, that is example, destruction of pieces of hardware, cutting off communication line or disabling of file management system. అంటే ఇంటరప్ట్ చేసాము, ఒక మెసేజ్ ట్రాన్స్ఫర్ కాకుండా ఇంటరప్ట్ చేసాము. చేయడానికి ఏంటి, హార్డ్వేర్ని మనం డిస్ట్రక్ట్ చేయటం, డిస్ట్రక్షన్ ఆఫ్ పీస్ ఆఫ్ హార్డ్వేర్ అంటే ఒక ఏదైనా హార్డ్వేర్ ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేయటము. నెక్స్ట్ ఏంటి, మనకి ఈ కమ్యూనికేట్ అయ్యేటప్పుడు ఛానల్స్ అంటే మన కేబుల్స్ ఉంటాయి కదా, కేబుల్స్ కట్ చేయటం. ఓకేనా.
లేదంటే కనుక ఫైల్ని మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి కదా, దాన్ని డిజేబుల్ చేయటం, ట్రాన్స్ఫర్ చేయకుండా డిజేబుల్ చేయటం. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ దిస్ ఇస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ అటాక్. దిస్ అటాక్ ఈస్ కాల్డ్ ద ఇంటరప్షన్. నెక్స్ట్, ఇంటర్సెప్షన్. An unauthorized party gains access to an asset. This is an attack on confidentiality. Interception అంటే an unauthorized party gains access to an asset. అంటే మన డేటా పైన గెయిన్ చేయటం, వాళ్ళు అనాథరైజ్డ్ పర్సన్ యాక్సెస్ని గెయిన్ చేయటం. ఓకే, యాక్సెస్ అనాథరైజ్డ్ పర్సన్ ఎప్పుడైతే గెయిన్ చేశాడో వాళ్ళు ఏమైనట్టుది, ఓకే, కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ పోయినట్టే. అంటే మనం ఆథరైజ్డ్ పర్సన్స్ మాత్రమే మనం ఆ డేటాని యాక్సెస్ చేసుకోవాలి. అలా చేసుకుంటే కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ ఉన్నట్టు. కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ ఎప్పుడు ఉంటుందండి డేటాకి? కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ ensures that the information in a computer system and transmitted information are accessible only for reading by authorized parties. Then the message having confidentiality. Okay, in interception, an unauthorized party gains access to an asset. It means that one unauthorized person may gain the data. వాళ్ళు గెయిన్ చేస్తే ఏమైనట్టు, మనకి కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ మిస్ అయినట్టు అనమాట. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అన్ అటాక్ ఆన్ కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ. అనాథరైజ్డ్ పార్టీ కుడ్ బి ఏ పర్సన్, ఏ ప్రోగ్రామ్ ఆర్ ఏ కంప్యూటర్. అనాథరైజ్డ్ పార్టీ అంటే కంప్యూటర్ అవ్వచ్చు, ఒక పర్సన్ అవ్వచ్చు, లేదా ఒక ప్రోగ్రామ్ అవ్వచ్చు. ఓకే, ఇది మనకి సెండర్ నుంచి రిసీవర్ పంపించేప్పుడు వేరే వాళ్ళు ఎవరు యాక్సెస్ చేయడం అనమాట. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ద ఇంటర్సెప్షన్. ఇంటర్సెప్షన్ ఎప్పుడు జరిగినట్టు, కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ మిస్ చేసినట్టు. నెక్స్ట్ అండి మోడిఫికేషన్ అండి. నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ ద మోడిఫికేషన్. యాన్ అనాథరైజ్డ్ పార్టీ నాట్ ఓన్లీ గెయిన్స్ యాక్సెస్ టు బట్ tampers with an asset. This is an attack on integrity. Example, changing values in data file, altering a program, modify the contents of message begin transmitted in a network. That is called the modification. Data modify చేస్తారు. నెక్స్ట్ ఫ్యాబ్రికేషన్. ఫ్యాబ్రికేషన్ అంటే సెంటర్ నుంచి డేటాను రిసీవ్ చేసేటప్పుడు మధ్యలో దాన్ని ఏంటంటే డ్రాప్ చేస్తారండి. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ద ఫ్యాబ్రికేషన్ అంటారు. An unauthorized party inserts counterfeit objects into the system. This is an attack on authenticity. అంటే మనం డేటాని ఎవరు పంపించాలి? సెంటర్ పంపించాలి. సెంటర్ పంపించకుండా ఏం చేస్తారంటే వేరే వాళ్ళు పంపిస్తూ ఉంటారు. అలా వేరే వాళ్ళు వాళ్ళ ఓన్ మెసేజ్ పంపిస్తుంటారు. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ద ఫ్యాబ్రికేషన్. ఓకే, నెక్స్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ అటాక్స్ అంటాం. క్రిప్టోగ్రఫిక్ అటాక్స్. ప్యాసివ్ అటాక్స్ అండ్ యాక్టివ్ అటాక్స్ అండ్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ అటాక్స్ ఆర్ దేర్. ప్యాసివ్ అటాక్ అండ్ యాక్టివ్ అటాక్. రైట్. Passive attacks. Passive attacks are in the nature of eavesdropping on or monitoring of transmissions. The goal of the opponent is to obtain information that is being transmitted. Passive attacks are two types. Release of message contents, traffic analysis. Release of message contents and traffic analysis is nothing but the passive attacks. ఓకే, నేను చెప్తాను ప్యాసివ్ అటాక్స్ అంటే చెప్తాను. ఓకే, ఒక అటాక్ చేస్తామండి, అటాక్ చేస్తాం. ప్యాసివ్ అటాక్ ఎలా జరుగుతుందంటే దే ఆర్ నాట్ మోడిఫైయింగ్ ఎనీ డేటా. ఓకే, దే ఆర్ నాట్ పెర్ఫార్మింగ్ ఎనీ మోడిఫికేషన్స్ ఆన్ ద డేటా. ఓకే, జస్ట్ దే వాంట్ టు రీడ్ ద డేటా. ఓకే, వాట్ ఎవర్ ద డేటా, దే రీడ్ ద డేటా. ఓకే, అండ్ వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ ఎ సెక్యూరిటీ ఫర్ దట్ రీడింగ్ ద డేటా. ఓకే, రైట్. ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి డేటాని రీడ్ చేయడం ఒకటే ఉంది, అంతే, ఏం లేదు. ప్యాసివ్ అటాక్స్ అంటే ఏం చేస్తారు? ఆ మెసేజ్ని రీడ్ చేయడం జరుగుతున్నది. ప్యాసివ్ వాళ్ళు ఏమి మనకి ఓపెన్ చేయరు. ఓకేనా, మెసేజ్ కంటెంట్స్ని వాళ్ళ దగ్గర పెట్టుకుంటారు. అదొక అటాకే. ఓకే, దాన్ని ఏం చేస్తాం? వాళ్ళు ఏం చేయరు, మన హాని చేయరు, హార్మ్ఫుల్గా ఉండదు ఆ మెసేజ్. ఓకేనా, అది. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారంటే ఈ ట్రాఫిక్లో, అంటే ఈ పర్టికులర్ ఏరియాలో ఈ పర్టికులర్ టైంలో ఇంత డేటా వెళ్తూ ఉంది, అది ట్రాఫిక్ ఎనాలిసిస్ అని చెప్తాం. ట్రాఫిక్ ఎనాలిసిస్. రిలీజ్ ఆఫ్ మెసేజ్ కంటెంట్స్, ట్రాఫిక్ ఎనాలిసిస్, ఇవి రెండు ప్యాసివ్ అటాకర్స్. అంటే ప్యాసివ్ అటాకర్స్ ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు జస్ట్ అబ్జర్వ్ చేస్తుంటారు, డేటాను తీసుకుంటారు, వాళ్ళ దగ్గర పెట్టుకుంటారు, ఎన్క్రిప్షన్ డేటా తీసుకుంటారు, వాళ్ళు ఏం చేయరు. ఒక సడన్గా కొంత టైం తర్వాత దాని ప్యాటర్న్ అర్థమైతే కనుక ఆ ప్యాటర్న్ యూజ్ చేసుకుని కీని ఐడెంటిఫై చేస్తారు. అప్పుడు వాళ్ళు ఏమవుతారంటే యాక్టివ్ అటాకర్స్గా చేంజ్ అవుతూ ఉంటారు. రైట్. యాక్టివ్ అటాకర్స్ ఏం చేస్తారు? చేంజ్ అవుతారు. సరే, వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? మాస్క్రేడ్. వన్ ఎంటిటీ ప్రిటెండ్స్ టు బి డిఫరెంట్ ఎంటిటీ.
మాస్ ట్రేడింగ్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ రీప్లే. Replay involves passive capture of data unit and its subsequent transmission to produce an unauthorized effect. రీప్లే ఏం చేస్తారంటే అనాథరైజ్డ్ ఎఫెక్ట్ వచ్చేలాగా రీప్లే చేస్తూ ఉంటాం. నెక్స్ట్ మోడిఫికేషన్ ఆఫ్ మెసేజెస్. Some portion of message is altered or the messages are delayed or recorded to produce an unauthorized effect. మన ఆథరైజ్డ్ డేటాను పంపించాలి, అనాథరైజ్డ్ వాళ్ళ డేటాను పంపించడానికి ఉండదు కదా. ఓకే, అది రీప్లే అటాక్ ఏం చేస్తుందంటే ఆథరైజేషన్ పోతుంది. దీనిలో ఏం చేస్తాము, ఒక పార్ట్లో ఒక పోర్షన్ ఆఫ్ మెసేజ్లో డేటాను ఆల్టర్ చేయడం కానీ, ఓకేనా, లేదంటే ఒక పోర్షన్ ఆఫ్ మెసేజ్లో డేటాను డిలే చేయడం, ఓకేనా, ఇంకా ఏమన్నా అవి చేస్తే కనుక దాన్ని ఏమంటామంటే రీప్లే అటాక్స్ అంటారు. నెక్స్ట్ డినైల్ ఆఫ్ సర్వీస్, అంటే సర్వీస్ని మిస్ చేయడం అనమాట. డినైల్ ఆఫ్ సర్వీస్ ప్రివెంట్స్ ఆర్ ఇన్హిబిట్స్ ద నార్మల్ యూజ్ ఆర్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ ఫెసిలిటీస్. అనదర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ సర్వీస్ డినైల్ ఈజ్ దట్ డిస్ట్రప్షన్ ఆఫ్ అన్ ఎంటైర్ నెట్వర్క్, అంటే ఎంటైర్ నెట్వర్క్ని డిస్టర్బ్ చేయడం, అంటే డిస్ట్రప్షన్ అంటే కట్ చేయడం కానీ అది ఎయిదర్ బై డిజేబులింగ్ ద నెట్వర్క్ ఆర్ ఓవర్లోడింగ్ ఇట్ విత్ మెసేజెస్ సో ఇట్ డిగ్రేడ్ ద పెర్ఫార్మెన్స్. అంటే ఇప్పుడు డిజేబుల్ చేయడం నెట్వర్క్ని ఎలా అంటే, మన డేటా అప్పుడు ఒక రోడ్ ఉందండి, రోడ్లో మనకి వెహికల్స్ దానిలో వెళ్ళాల్సిన కన్నా ఎక్కువ వెహికల్స్ వెళ్ళిపోయింది అనుకో, ట్రాఫిక్ జామ్ అయిపోతుంది కదా. ఎప్పుడైతే ట్రాఫిక్ జామ్ అయిపోతుందో అక్కడ టైం వేస్ట్ అయిపోతుంది అనమాట. అలా ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే మెసేజ్ని ఆ ఛానల్ నుంచి ఎక్కువ మెసేజెస్ పంపిస్తూ ఉంటారు. పంపించేప్పుడు ట్రాఫిక్ జామ్ అయిపోద్ది, కొన్ని మెసేజెస్ ఏమైపోతుంది డ్రాప్ అయిపోతుంది, అసలు మనకి అక్కడ పంపిస్తాను కుదరదు. అది ఆటోమేటిక్ డెనైల్ ఆఫ్ సర్వీస్ కింద తీసుకుంటారు. ఓకే, లేదంటే కనుక ఆ ఛానల్ కట్ చేస్తూ ఉంటారు. అది దట్ ఈస్ ఆల్సో డెనైల్ ఆఫ్ సర్వీస్. దట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ ద డెనైల్ ఆఫ్ సర్వీస్ అండి. రైట్, నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ క్వైట్ డిఫికల్ట్ టు prevent active attacks absolutely, because to do so would require physical protection of all communication facilities and paths at all times. Instead, the goal is to detect them and to recover from any disruption or delays caused by them. ఇప్పుడు మనకి ఫిజికల్గా కేబుల్స్ కట్ చేస్తారండి, కట్ చేయడానికి మనకి ప్రేయర్గా మనకి ఏమైనా ఉంటాయా చేయడానికి, మనం యాక్షన్ తీసుకోవడానికి ఏమైనా ఉంటాయా? కేబుల్స్ ఎక్కడో ఉంటాయి, లేదా కేబుల్స్ కాదు, డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది ఎయిర్లో, దాని మీద మనం సెక్యూరిటీని ప్రొవైడ్ చేయడానికి ఏముంటుందా? అలా ఏమి మనం అన్నిసార్లు మనం 100% సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేయలేం. దాని బదులు ఏం చేస్తామంటే మనం ప్రొవైడ్ చేయాల్సిన సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేసి ఎప్పుడైతే అటాక్ జరిగిందో ఐడెంటిఫై చేసి ఆ అటాక్ని, అప్పుడు మనం ఏంటంటే దాని మీద యాక్షన్ తీసుకుంటాం, దాని నుంచి రికవరీ తీసుకుంటాం, డేటా రికవరీ తీసుకుంటాం అనమాట. నెక్స్ట్ అల్గారిథమ్స్ అండి. మనకి 2 types ఆఫ్ క్రిప్టోగ్రఫిక్ అల్గారిథమ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఎన్క్రిప్షన్ డీక్రిప్షన్ అల్గారిథమ్స్. సిమెట్రిక్ అండ్ పబ్లిక్ కీ అల్గారిథమ్స్. అవి సిమెట్రిక్ కీ అల్గారిథమ్స్, పబ్లిక్ కీ అల్గారిథమ్స్. సిమెట్రిక్ కీ అల్గారిథమ్స్ అంటే దే యూజ్ ద సేమ్ కీ ఫర్ ద ఎన్క్రిప్షన్ అండ్ డీక్రిప్షన్. ఓకే, సేమ్ కీ, ఇఫ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ సేమ్ కీ ఇన్ ఎన్క్రిప్షన్ అండ్ డీక్రిప్షన్, దెన్ దట్ అల్గారిథమ్ ఈజ్ కాల్డ్ ద సిమెట్రిక్ కీ అల్గారిథమ్స్. అంటే సిమెట్రిక్ కీ అంటారు. పబ్లిక్ కీ అంటే ఏంటంటే ఎన్క్రిప్షన్కి ఒక టైప్ ఆఫ్ కీని యూజ్ చేస్తాము, డీక్రిప్షన్కి అనదర్ టైప్ ఆఫ్ కీని యూజ్ చేస్తే దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ద పబ్లిక్ కీ. Right. In symmetric key algorithms, the encryption and decryption keys are known both to sender and receiver. Symmetric key cryptography అంటే ఏంటంటే సేమ్ కీ వాడాలి ఎన్క్రిప్షన్లో డీక్రిప్షన్లో. ఎన్క్రిప్షన్ అంటే ఏంటంటే ఒక సెండర్ ఉన్నారండి, సెండర్ సెండ్స్ హిజ్ డేటా ఆర్ హిజ్ ఆర్ హర్ డేటా. ఓకే, వాళ్ళ డేటాను పంపించేటప్పుడు దాన్ని ఏమంటామంటే దాన్ని ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ అంటారు. డేటా వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న డేటాను ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ అంటారు. ఈ ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ని మనం ఏం చేయాలంటే ఒక అల్గారిథంని అప్లై చేసి సైఫర్ టెక్స్ట్గా కన్వర్ట్ చేయాలి, సైఫర్ టెక్స్ట్గా కన్వర్ట్ చేయాలి. రైట్, ఈ అల్గారిథంలో ఒక కీని యూజ్ చేస్తాం, సైఫర్ టెక్స్ట్గా పంపించేప్పుడు ఒక కీని యూజ్ చేసి పంపిస్తాం. అలాగే ఏం చేస్తారు, రిసీవర్ ఏం చేస్తారు, రిసీవర్ రిసీవ్స్ ద సైఫర్ టెక్స్ట్. నౌ హీ వాంట్ టు డీక్రిప్ట్ దట్ మెసేజ్, దెన్ హీ విల్ గెట్ ద ఒరిజినల్ టెక్స్ట్, ప్లెయిన్ టెక్స్ట్. అక్కడ మరి డీక్రిప్షన్ అప్లై చేసేటప్పుడు కూడా కీని వాడాలి. ఆ కీ కనుక సెండర్ పంపించిన కీనే యూజ్ చేస్తే దెన్ అది సేమ్ కీ అయ్యేది కదా, దెన్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ సిమెట్రిక్ కీ క్రిప్టోగ్రఫీ అంటారు. అంటే సిమెట్రిక్ కీ క్రిప్టోగ్రఫీలో డీక్రిప్షన్ ప్రాసెస్కి ఎన్క్రిప్షన్ ప్రాసెస్కి రెండింటికి కూడా సేమ్ కీని యూజ్ చేస్తాం. అంటే సెండర్ రిసీవర్ సేమ్ కీని యూజ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. రైట్, నెక్స్ట్ ద ఎన్క్రిప్షన్ కీ ఈజ్ షేర్డ్ అండ్ ద డీక్రిప్షన్ కీ ఈజ్ ఈజీలీ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఫ్రమ్ ఇట్. అంటే వాళ్ళు షేర్ చేస్తారండి ఎన్క్రిప్షన్ కీని, వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే డీక్రిప్షన్ చేసేవాళ్ళు దాన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటారు.
అంటే వాళ్ళు కమ్యూనికేట్ చేస్తారు ఎలాగో, మెయిల్ ద్వారా కమ్యూనికేట్ చేయని, దేని ద్వారా కమ్యూనికేట్ చేస్తూ ఉంటారు. లేదా డేటా ఎండింగ్లో ఆ కీని పంపించడం కానీ ఏదో చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు. వాళ్ళకి తెలుసు, ఆ టూ పార్టీస్కి తెలుసు, సెండర్కి రిసీవర్కి. ఓకే, దే నో హౌ టు షేర్ దట్ సిమెట్రిక్ కీ. ఇన్ మెనీ కేసెస్ ద ఎన్క్రిప్షన్ అండ్ డీక్రిప్షన్ కీస్ ఆర్ ద సేమ్. జనరల్గా ఏంటంటే ఎన్క్రిప్షన్కి డీక్రిప్షన్కి సేమ్గా ఉంటాయి. మెనీ కేసెస్. రైట్. నెక్స్ట్ అండి, ఇన్ పబ్లిక్ కీ క్రిప్టోగ్రఫీ ఎన్క్రిప్షన్ కీ ఈజ్ మేడ్ పబ్లిక్. ఎన్క్రిప్షన్ కి యూజ్ చేసేకి ఎవరైనా పబ్లిక్గా యూజ్ చేస్తారు. బట్ ఇట్ ఈస్ కంప్యూటేషనల్ ఇన్ఫీజిబుల్ టు ఫైండ్ ద డీక్రిప్షన్ కీ వితౌట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ నోన్ టు ద రిసీవర్. ఓకేనా. ఎన్క్రిప్షన్ కీ ఏమిటంటే అది పబ్లిక్ చేస్తూ ఉంటారు. డీక్రిప్షన్ కీ మాత్రం ఎవరికి పబ్లిక్ చేయరు. ఎవరి దగ్గర డీక్రిప్షన్ కీ వాళ్ళకే ఉంటుందండి. అది సీక్రెట్ కీ, డీక్రిప్షన్ కీ. ఇక్కడ టూ కీస్ ఉంటాయండి. ఎన్క్రిప్షన్ కీ ఈజ్ డిఫరెంట్, డీక్రిప్షన్ కీ ఈజ్ డిఫరెంట్. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ద పబ్లిక్ కీ క్రిప్టోగ్రఫీ. అంటే టూ టైప్స్ ఆఫ్ క్రిప్టోగ్రఫీస్ ఉన్నాయి. సమెట్రిక్ కీ ఒకటి, పబ్లిక్ కీ ఒకటి. ఇక్కడ ఒక ఒక మోడల్ రాశారండి, నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ ఎలా ఉంటుందని చెప్పారు. ఫస్ట్ చూడండి, సెండర్ సెండ్స్ ద మెసేజ్. రైట్. ఇక్కడ సెండర్ ఉన్నారు, సెండర్ సెండ్స్ ద మెసేజ్ అండి. ఇక్కడ మెసేజ్ సెండ్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తారు, ఇక్కడ అంటే ఒక ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, ఇక్కడ ఒక ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మెసేజ్ని తీసుకున్నాము, మెసేజ్ చేసి ఈ మెసేజ్ మీద అల్గారిథం అప్లై చేసినట్టు అనమాట. ఓకే. సీక్రెట్ ఇన్ఫర్మేషన్ రాశారు కదా, నార్మల్ మెసేజ్ ఇది అందరికి అక్కడ తెలిసిందే. దాని మీద ఒక ఒక ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేశారు, సెక్యూరిటీ రిలేటెడ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అన్న. ఓకే. దానికి ఒక కీని అప్లై చేస్తారు, అప్లై చేస్తే మనకు ఒక మెసేజ్ వస్తుంది, దాన్ని సెక్యూర్ మెసేజ్ అంటాం. అంటే సెక్యూరిటీ అంటే ఎన్క్రిప్టెడ్ మెసేజ్ అన్నట్టు అండి. ఓకే. ఈ సెక్యూర్ మెసేజ్ ఎన్క్రిప్షన్ అప్లై అయిన తర్వాత ఈ ఛానల్లో వెళ్తూ ఉంది, పైప్ లాగా ఉంది కదా, ఈ ఛానల్లో వెళ్తూ ఉంది. ఇది ఇన్ఫర్మేషన్ ఛానల్ అంట. అంటే మన నెట్వర్క్ అనుకోండి, నెట్వర్క్ ఛానల్లో వెళ్తుంది. నెట్వర్క్ ఛానల్లోకి వెళ్ళిన రిసిపెంట్ ఏం చేస్తుంది, రిసీవర్ ఏం చేస్తాడు, రిసీవర్ రిసీవ్స్ ద సెక్యూర్ మెసేజ్. ఓకే. నవ్ యూ వాంట్ టు అప్లై ద యాంటీ సెక్యూరిటీ రిలేటెడ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. ఓకేనంటే ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ద సెక్యూరిటీ రిలేటెడ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేస్తే ఇక్కడ ఇన్వర్స్ అప్లై చేయాలి. అప్లై చేస్తే దెన్ హీ విల్ గెట్ ద ఒరిజినల్ మెసేజ్ అండి. ఇది మోడల్ ఫర్ ద నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ. రైట్. A message is to be transferred from one party to another across some sort of internet. Okay. A message to be transferred from one party to another party across some sort of internet. ఇంటర్నెట్ల ద్వారా ఒక పార్టీ నుంచి ఇంకో పార్టీకి, అంటే ఒక పర్సన్ నుంచి ఇంకో పర్సన్కి డేటాను ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. The two parties are two persons who are the principals in this transactions must cooperate for the exchange to take place. అంటే వీళ్ళకి ఏంటంటే కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్ ఫాలో అవుతూ వాళ్ళ మెసేజ్ని ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవాలి. Right. A logical information channel is established by defining a route through the internet from source to destination, and by the cooperative use of communication protocols by the two principles. చూడండి, మనం డేటాను ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి కదా, ఒక రూట్ కావాలి మనకి. ఇంటర్నెట్లో వెళ్ళేటప్పుడు ఫస్ట్ ఒక సిస్టమ్ నుంచి ఇంకో సిస్టమ్కి, అక్కడి నుంచి వేరే సిస్టమ్కి, అక్కడి నుంచి వేరే సిస్టమ్కి అలా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతూ ఉండదు డేటాని. అంటే రూట్ని డిజైన్ చేయాలి ఫస్ట్ మనం. రూట్ని డిజైన్ చేసి మనం కమ్యూనికేషన్ ఛానల్ మన దగ్గర నుంచి ఒక డెస్టినేషన్కి ఏదైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి పంపించాలి. ఇలా పంపించాలంటే కొన్ని రూల్స్ రాసుకోవాలి మనం. కొన్ని రూల్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద ప్రోటోకాల్స్. ఓకే. ఈ ప్రోటోకాల్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి, టీసీపీ ఐపీ ప్రోటోకాల్ అంటున్నాడు. ట్రాన్స్మిషన్ కంట్రోల్ ప్రోటోకాల్, టీసీపీ ప్రోటోకాల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద ట్రాన్స్మిషన్ కంట్రోల్ ప్రోటోకాల్. మన డేటాను ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. సో వీ నీడ్ టు యూజ్ ద టీసీపీ ఐపీ, ట్రాన్స్మిషన్ కంట్రోల్ ప్రోటోకాల్. ఐపీ మీన్స్ దట్ ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్. ఓకే. రైట్. ఈ మోడల్ని యూజ్ చేసేటప్పుడు మనకి ఏమేమి అవసరం అవుతాయి. యూజింగ్ దిస్ మోడల్ రిక్వైర్స్ అస్ టు డిజైన్ ఏ సూటబుల్ అల్గారిథం ఫర్ సెక్యూరిటీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. మనకు ఒక అల్గారిథం డిజైన్ చేయాలా, ఎందుకు, వాట్ ఈస్ ద పర్పస్. ఓకే. ఫర్ ప్రొవైడింగ్ సెక్యూరిటీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్. నెక్స్ట్, జనరేట్ ద సీక్రెట్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూజ్డ్ బై ద అల్గారిథం. ఓకే. మనకు ఒక జనరేట్ ఏ సీక్రెట్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూజ్డ్ బై ద అల్గారిథం. నెక్స్ట్, డెవలప్ మెథడ్స్ టు డిస్ట్రిబ్యూట్ అండ్ షేర్ ద సీక్రెట్ ఇన్ఫర్మేషన్. మనకి ఇక్కడ ఏంటో కొన్ని మెథడ్స్ అప్లై చేయాలా వాళ్ళకి, మనం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడానికి మన సీక్రెట్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకేనా. రైట్. నెక్స్ట్, స్పెసిఫై ఏ ప్రోటోకాల్ ఎనేబులింగ్ ద ప్రిన్సిపల్స్ టు యూజ్ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్
and secret information for a security device. ఓకే, ఇవి మన ఈ మోడల్ని యూజ్ చేసేటప్పుడు మనకి ఇవి మినిమల్ రిక్వైర్మెంట్స్ అండి. ఈ 4 రిక్వైర్మెంట్స్ ఆర్ మినిమల్ ఫర్ యూజింగ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ మోడల్, రైట్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.